നന്ദി കൃതജ്ഞത പറയുന്നതിന് ട്രഷറർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സന്ദീപിനെ ക്ഷണിച്ചോളുന്നു. താങ്ക് യു ടിബിൻ. ഞാൻ കൃതജ്ഞത പറയുന്ന ഒരു മുമ്പേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിസ്കഷൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു KGPയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ബ്രീഫായിട്ട് ഞാനത് പറയാം. KGP എന്നുള്ള സൊസൈറ്റിയുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് to coordinate the spiritual, cultural and social activities and to revive the ancient Knanaya Nazarene faith of our forefathers who settled in Kerala and are now forming the diaspora around the world regardless of the religious affiliations they are associated with. And to ensure, promote, support and to protect the Knanaya unity and ethnicity among the Knanaya people and develop interaction among the Knanaya community members around the world for the overall development, sustainability and growth of the community. 3. To conduct ongoing research and studies on ethnicity for the community's future sustainment and establish and promote institutions and research centers as per the provisions of the Travancore Cochin Literary, Scientific and Charitable Societies Registration Act 1955. 4. To establish a global database of the Knanaya community members with advanced technologies and facilities. 5. To identify talented and deserving Knanaya students and support them to pursue their higher studies on literary and scientific subjects in any universities across the globe for achieving the highest levels in their educational, spiritual, cultural and social life. 6. To coordinate the charity activities when and where appropriate for the benefit of the Nazarene or Nasrani community or anyone else as per the decisions of the general body and to ensure that it reaches the actual beneficiaries. 7. To foster cooperation among the Knanaya community members living all over the world and share resources. 8. To establish a global headquarters for the Knanaya community centered in Kottayam district that can foster ongoing education, conventions and showcase our ethnicity and heritage. 9. To conduct periodical global conventions and maintain solidarity and fellowship among the members of the Knanaya community. 10. To support and maintain working relationships with others Knanaya community-based organizations which uphold the Knanaya culture, customs, traditions and principles. 11. To assist, encourage and guide in the establishment and nurturing of organizations for children, youth, men, women and senior citizens as and when required. 12. To inherit, own, protect and promote the physical, spiritual, ritual, art and artistic, folklore, intellectual, cultural and traditional tangible and intangible heritage properties and the patrimonies of the Knanaya community. This includes but is not limited to the 72.5 privileges, exclusive and rare books, photos, videos, audios, souvenirs, the terminology Knanaya and anything and everything that belongs to the Knanaya global Knanaya community. The Knanaya Global Parliament shall take needed legal or civil procedure to regain the intellectual property rights for the Knanaya community worldwide when and where needed. So, idana a KGPയുടെ ആശയം and we will not deviate from that. Now, as part of my duty to give the word of thanks, first and foremost, I must thank all the new members for accepting the membership. And scholars like Dr. Sunny Lok, Dr. Babu Joseph, we would invite people from Melbourne. We would also encourage you to start a KGP unit in the Oceania region and all over the world. Tommy Chetan, who took the first steps towards creating the KGP, has already established a few branches of the KGP in the United States. And like Johnny Chetai പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യക്കകത്തും നമ്മൾ പല പ്രൊവിൻഷ്യൽ യൂണിറ്റ്സ് KGPയുടെ നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. കോട്ടയമാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്. കാരണം Knanaya സുറിയാനിയുടെ ആണെങ്കിലും Knanaya കത്തോലിക്കയുടെ ആണെങ്കിലും കോട്ടയം ജില്ലയാണ് നമ്മുടെ ആസ്ഥാനം. അപ്പോൾ ടോമി ചേട്ടൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കോട്ടയത്ത് ഒരു പെർമനൻറ്റ് ബേസിസിൽ ലോകത്തിൽ എവിടെ Knanayക്കാരുണ്ടെങ്കിലും Dr. Sunny Lok sir സൂചിപ്പിച്ച പോലെ they must come together to develop the infrastructure in Kottayam.
കാരണം കോട്ടയത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ആശയം മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനായത്വം ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ലാതെയായി പോകും. ലോകത്തിലെവിടെ വി ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് അറൗണ്ട് ദി വേൾഡ്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി കാൺട്ട് ഫർഗെറ്റ് അവർ റൂട്ട്സ്. As Dr. Sunny looks at for youngsters who come to Kerala, they are unable to get that spiritual inspiration or the cultural inspiration. But as Tommy Chetan said yesterday, Kottayatha, suppose we have a museum or a library or a cultural center. That is one place where every Knana youth from all over the world must visit at least once in a couple of years and be an inspiration for them to maintain the Knana culture, so that, as was suggested earlier, the need to leave the community diminishes and the need to uphold the Knana consciousness and the Knana values expands, increases. That is the true Knana spirit. ഈ ഒരു വർഷം നമ്മുടെ ജോബി അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സബാറ്റിക്കൽ എടുത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദിസ് 1 year we will dedicate for seminars for creating that awareness, KGP, the Knana awareness. That initiative KGP will take irrespective of whether it is on the Knana Catholic side or Knana Suryani side. We as a unit, the Knana KGP, as Dr. Babu Joseph, the initiative in 1963, the initiative, we will try to bring both the youngsters together. അതാണ് നമ്മുടെ KGPയുടെ ദൗത്യം. ചെറുപ്പക്കാരെ, the age of 20s, 30s, up to the 40s also. We must try to bring our youngsters together so that they can intermingle. ഞങ്ങൾക്ക് സമാജം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാ മെയ് മാസവും ഉണ്ട്. ആ സമാജത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടു ദി എൻറ്റയർ ജ്ഞാന സമുദായം ഓൺ എ KGP പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുന്ന ഒരു AGM ഒരു ഹാളിൽ നിറയുന്നുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അടുത്ത വർഷത്തെ ഈ KGPയുടെ ഒരു ആനുവൽ കൺവെൻഷനിൽ ഒരു സ്റ്റേഡിയം തന്നെ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം നമ്മൾ വരണം. ലോകത്ത് എമ്പാടുമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ, ലെറ്റ് us bring our youngsters to Kerala ideally by next year, 2024 or maybe 2025. And thereafter, conventions will be held all over the world, even in Melbourne or even in US, where the Knana youngsters will be encouraged, for whom it's possible, to go and interact with youngsters everywhere. As Dr. Sunny Lugar once said, only when you mingle will you decide to form a bond forever. If you remain estranged, you will always be strangers to each other. So we have to try to bring people together with like the concept of Samajam, and KGP ideally will take the initiative over the next 1 year to bring both the communities together. And I thank the leadership of the KGP for keeping the institution alive. And as we said, things will not grow overnight. It's a slow process. It's still in its birth pangs, as Tommy had rightly said. We are still at the birth pangs, the early stage. We are still an ad hoc committee. We are yet to grow on a global platform, on a worldwide level, which, as Tommy had also introduced and Johnny Kula had also introduced, the 3-tier structure. And ideally, we should be able to implement that 3-tier structure in the course of this year and next year. And I thank you again, once again, for blessing this occasion and participating. And we should try to grow from here on. And I also, now that the meeting is over, we shall have fellowship and dinner at the back of the hall. Thank you once again.